Hello guys, hello, good evening everyone. So welcome back guys to the leading academic institute of India, Unacademy. So how are you guys? I hope everyone are fine. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? So as you all know guys, Unacademy has brought up new sessions guys to all my friends who are watching me. Just a minute guys. Okay. So to all my friends, second PU commerce students who are watching me guys on YouTube, Unacademy has brought up new sessions guys. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೈಸ್. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದಾವಲ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಫ್ 22nd ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ in order to help you to achieve that target that you have set up, we are introducing a quick format of a revision pattern guys. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇವೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಉಳಿದಿರುವ ಈಗ 4 days ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆನ್ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಆನ್ ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಸೆಷನ್ 2 ಗೈಸ್. ಆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಟುಡೇ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್. ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರೀ, ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 11 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 11 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೈ ಕೆಸಿಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ, okay, can you see guys? So these are nothing but the marks distribution. Okay, the marks distribution on the topic ratios and proportions guys. See, initially totally you have about 11 marks. That is 11 marks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 11 to 12 marks ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 12, let us consider that as 12 guys, because supplementary exams they are going to consider in maximum marks from easy topics. Easy ಆದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 mark ಗೈಸ್. ಓಕೆ, 1 markಗೆ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 2 marks ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 3 marks. 3 marks ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, and then this question guys is nothing but a 5 marks question. Okay, 5 marks, 3 marks, 2 marks and 1 mark question. That is going to get you about 12 marks guys, definitely. So today guys, here at Unacademy we are going to discuss some important questions. Okay, easy are the questions anna ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೀ. So initially I'll solve in certain questions guys. 1 marks questions ಅನ್ನ directly start ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 50 kg ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 50 kg ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ 50 ಈ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ನೀವು ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್,
kg, that is 1 kg. With respect to 1 kg, ಈ 1 kg ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ 1 kg ಇಂದ ನೀವು 50 times ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Correct? That is what here you are saying. Whenever you compare this value 50, you compare it with the standard format of weight kg guys. So ಈ kg ಇಂದ ನಾನು 50 times ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ. So that is what comparison is guys. So let me tell you one more thing. So illinda generally how far is the city? Okay, how far is your city ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಟಿ ಎ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಬಿ suppose it is at this position point B, and the distance between both these two cities is nothing but 100 kilometers. Okay, distance between these two cities is 100 kilometers. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು guys? ಈ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, that you are comparing with what? ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? We are comparing that with 1 kilometer. ಓಕೆನಾ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೈಸ್. ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿದಿನ್ 4 days we have to cover this 50 marks that we have been assured. Ratio and proportions 12 marks ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಜನರಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜನರಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. CL 3 divided by 5. ಓಕೆ, ಇದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಇದ್ದರೆ ಈ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 4 kg and 7 kilometer ಇದನ್ನ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಜನರಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಚ್ ದಟ್, ಈ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಸಚ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 4:7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 4:7. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಗೈಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಜಿ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 4 ಕೂಡ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 7 ಕೂಡ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಈ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ 5 ಕೂಡ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಗೈಸ್. ಜನರಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಜನರಲಿ ಗೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ? ಸಪೋಸ್ ಗೈಸ್, if I want to write down 2 and 3 in the ratio format ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ 2:3. okay, with the help of double dot I write it down guys. okay, 2:3 is first term ಇರುತ್ತಲ್ರಿ. this first term is known as antecedent, and this second term is known as consequent. okay, consequent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. okay, so this is what guys, generally that is more than enough in order to know about the basics ಬಗ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು. now let us directly start solving the problems guys. problems ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. so initially I am going to consider 1 mark questions guys. 1 mark questions ಅನ್ನ consider ಮಾಡೋಣ initially, because 1 marks 1 question ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. okay, ಬರುತ್ತೆ. so those guys for ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಐ ಸೇ ದಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸು PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಅಲ್ರಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೈಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಗೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದಲ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. But now initially let us focus at this question, guys, that is present on your screen. See, a house consumes 30 kgs of wheat and 4 kg of sugar. Compare the consumption of wheat and sugar in the form of ratio. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಗೈಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 30 kgs wheat ಇದೆ and then we have 4 kgs of sugar. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗೈಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಜಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಜಿ, ಕೆಜಿ ಅಂಡ್ ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ನಾವು, 30:4. and what is that, guys? 30 divided by 4. okay, ratio of wheat to the ratio of sugar. 4 divided by 30 ಆಗಲ್ಲ ರೀ. we cannot write it in this fashion. 4/30 ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 4 is nothing but sugar. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬರುವುದು ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಟು ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ವೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕು. 30/4 which is 2 15s are, guys. 15 2s are 30 and 2 2s are. So what is the ratio, guys? The required ratio is nothing but 15:2. okay, wheat is to sugar. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 15 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅವರು ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಗೈಸ್, is a 1 mark question. So now let us consider another question, guys, for 1 mark. okay, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. these are important because these are prescribed, guys, by KC Karnataka Secondary Examination Board. okay, Commerce Students Board. So look at the question, guys. Question number 2. So Mr. X completes a job in 3 hours and Mr. Y completes the same job in 45 minutes. Compare their performances. So look here, guys, a very important question. Generally ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೋದು, ಮಿನಿಮಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್, ಗೈಸ್, in 3 hours. In 3 hours is completing his work, and Y is completing the same job in what, guys, in 45 minutes. okay, he's asking us the ratio. So ratio ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, x is to y, x divided by y, which is nothing but 3 divided by 45 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, because look at the unit here, guys. This unit here is in format of r and this unit here is in format of minute. ಇದು hours ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು minutes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ 2 hour basis ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಎದಕ್ಕೆ, because ratios, guys, can only be compared if the units are ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 3 hours ಅನ್ನ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ hours into minutes. ಸೊ 1 hour is what, guys? 1 hour ಅಲ್ಲಿ 60 minutes ಇರ್ತಾವ. ಸೊ 3 hours is nothing but 3 into 60 minutes. ಕರೆಕ್ಟ್? 1 hour ಅಲ್ಲಿ 60 minutes. 3 hour ಅಂದ್ರೆ we are just going to multiply these, guys. So 3 into 60 divided by 45. 15 4s are, 15 3s are, 3 and 3 cancel. So 4/1, guys. So what is the ratio? Ratio x is to y is given as 4:1. Okay, the ratio that we are going to get, guys, is nothing but 4:1. okay, now fine. So now, guys, let us consider next question, compound ratio. Okay, so these questions, guys, 1 mark question, they are highly important with respect to the upcoming examination. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 marks ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 mark questions ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಡಪ್ಪ, ಅದು 1 mark ಇದೆ, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ us directly move on to 3 marks questions and 5 marks questions. So that is the approach they follow, guys. So let me tell you, 1 mark questions have been given to you in order to practice. It is not only necessary that you understand the concept, but you have to practice them. Only then you will be able to solve them within a prescribed time limit and with confidence. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ 1 mark question and 2 mark question we will practice that initially and then we'll come back to 5 mark question. Okay, so look at the question here guys. Compound ratio na avru namge keltidare. What is compound ratio? Question comes, what is compound? See, compound means together. Compound artha andre joteyagi anta heli ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ. There are number of meanings guys to this term, but we are going to get with together, joteyagi anta heli. So first term, what is it? 1 upon 2. 1 is to 2, I am writing it down as 1 upon 2. And 2 is to 3, I'll write it down as 2 upon 3. Then 3 upon 5. Correct? 3 is to 5. These are the 3 ratios that have been given to us. Now what they are asking? Compound format. Compound andre naven martivi. We are just going to multiply them. Okay, together. Joteyagi. So ratio means comparison. Comparison ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ either from multiplication or division we can do. ಎದಕ್ಕೆ? So a upon b ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋ, this is what the division format. ರೇಷಿಯೋ ಜನರಲಿ division format ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. So division and multiplication they are both convertible, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 and 3, 2 and 2 they both get cancelled. 1 upon 5. So what is the compound ratio guys? 1 is to 5. So compound ratio andre ಬೇರೆದೇನು ಅಲ್ಲ ರೀ, we are just going to multiply them out totally. Okay na? So now guys, let me consider the next question. Duplicate ratio of 5 is to 4. Find the duplicate ratio of 5 is to 4. So what's duplicate ratio? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಆಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ಆ 2 ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಪಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಗೈಸ್, ಡಬಲ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಡಬಲ್? ಜನರಲಿ ವಿತ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. 5 is to 4, this is the ratio. So duplicate means we are going to create a duplicate. ಈ 5 ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಬರೀತೇವೆ, ಈ 4 ಗೆ we are going to consider another value. Okay, so 5 into 5, what is that guys? Generally 5 square and 4 square, which is nothing but 25 divided by 60. Okay now, so just remember that duplicate ratio is nothing but square formatted. a upon b ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a square divided by b square. Okay, just double them guys, ಡಬಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, that is our duplicate ratio. Okay, so now let me consider one more question. So for one more question I'll just write it down here guys. Find the triplicate ratio. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The way they have asked you to find out the duplicate ratio guys, in the same format they'll ask you to find out the triplicate ratio. Triplicate ratio of 5 is to 4. Okay, see, just as duplicate means double, triplicate means triple guys. Triplicate, you are going to multiply the elements 3 times. So what is triplicate value? 5 cube, 3 times you are going to multiply. 5 into 5 into 5, that is the triplicate value. So the ratio of triplicate 5 cube divided by 4 cube. And what is 4 cube guys? 4 into 4 into 4. So if you remember guys, 5 cube is nothing but 125. 5 into 5, 25. 25 into 5 is nothing but 125. And then 4 cube, 4 into 4 into 4, triplicate guys, triple and the 3 now. So 4 into 4, 16. 16 into 4 is nothing but 64. So triplicate ratio ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೀ, 125 is to 64. Okay na? So 1 mark questions guys. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, these are properties of ratio. See, questions ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 mark ಗೆ. Okay, so please remember these guys. ಈ questions ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Those words you need to know the meaning. So ನೋಡಿ, find the subduplicate ratio.
He's asking us to find the sub-duplicate ratio. Sub-duplicate ratio means, see, duplicate is nothing but double. Okay, now sub-duplicate is nothing but root of this double. Okay, that is square. Sub-duplicate is nothing but ratio of the square roots. For example, 9 and 49. These are the values given to you. So ratio of 9, square root of 9 is to square root of 49. This is nothing but the sub-duplicate ratio. So root of 9 is nothing but 3. Root of 49 is nothing but 7. So what is the ratio, guys? Ratio is nothing but 3:7. Okay. And in the similar fashion, they'll ask you to find out the sub-triplicate ratio. What is the sub-triplicate ratio? What does the sub-triplicate ratio mean, sir? Correct? See, just in the way 125:64. It is just a very short example, guys, so I'm writing it down here. See, just in a way sub-duplicate andre ratio of square roots. Correct? Hagene sub-triplicate, guys. Triplicate is nothing but triple. So sub-triplicate means ratio of cube roots. Okay, ratio of cube roots. So cube root of 125 is to cube root of 64. Okay, so cube root of 125 entry 5 na. Cube root of 64, guys, 4. So what is your ratio? Your ratio is nothing but 5:4. Okay, so on considering this sub-triplicate ratio, guys, 5:4 is the value that you are going to get. Okay, so if you have any comments, guys, comments idre heli, because we are here to help you out, guys. We as an academy are here to help you out in your preparations. Okay, 22nd examination nimge idari, so ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. We are giving you definite questions, guys. ಇದೇ questions ನಿಮ್ಗೆ examination ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೇ questions just values change ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, but the concept is going to be same, guys. ಇದೇ questions basis ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳುವುದು examination ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? So please practice these questions, guys. Okay, so now we'll solve some 2-mark question. 2-mark questions ಅನ್ನ ನಾವು solve ಮಾಡೋಣ, because 2 marks ಒಂದು question examination ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So hit the like button, guys. Those who are watching me on YouTube, hit the like button and do subscribe, guys, to our channel. Okay, so the next question, we are considering 2-mark questions, guys. Okay, so ನೋಡಿ question ಅನ್ನು ಓದಿ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. What must be subtracted from each term in the ratio 7:4 so that it becomes 5:2? So see here, guys. In the question, what is he asking us? 7:4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 5:2 ರೇಷಿಯೋ ಬರುವುದು. What value needs to be subtracted from this given ratio so that we are going to get 5:2? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. 7/4 minus x/x ಅಂತ ಹೇಳಿ. Correct? So x/x, I've just written it down in the basic format, guys. Generally, I can write it in this fashion. Okay, see here. 7 minus of x divided by 4 minus of x is equals to 5/2. What must be subtracted? ಈ 7 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So here 7 minus x upon 4 minus x is equals to 5/2. So cross multiplying, guys, cross multiply ಮಾಡೋದು. 7 minus of x into 2 is equals to 5 into 4 minus of x. So 7 into 2 14 minus of 2 into x is 2x, which is equals to 5 into 4 is 20 minus 5 into x is 5x. Okay, so 5x left side ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುವುದು,
14 right side hotre, that will be negative, guys. So 5x minus of 2x is equals to 20 minus of 14. So 5 minus of 2 is nothing but 3, and 20 minus 14 is nothing but 6. So what is the value of x, guys? 6 upon 3, which is nothing but 2. Okay, so the value of x, guys, is 2. So idar artha enu ri? 7 minus of 2, that will give us 5, and then 4 minus of 2, that will give us 2. Okay, so this is the value, guys, that they had asked. So this is a 2-mark question. So let us know, guys, comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೈಸ್, especially while we are focusing on the upcoming examination, supplementary examination. Okay, so I want you to ask us if you have any doubts or any questions or any fears, guys. Please don't be afraid. We as an academy are here in order to help you out. So now let us consider one more question, guys. The next question, 2 marks question. See, guys, next question is another 2-mark question. If A is to B is 3 is to 4, B is to C is 8 is to 15, find A is to B is to C. Okay, so he's asking us to find the value of A is to B is to C. So see here, guys, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ A, B and C, 3 terms, they have given us 3 terms, guys. So continue ಆಗಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. This kind of ratios are known as continuous ratio. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು obtain ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? A upon B is equals to 3 upon 4, that is ratio, and then B upon C is equals to 8 upon 15. Correct? Now, guys, A is to B is to C. See, whenever, for example, ನಮಗೆ A upon B is equals to 2 upon 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ A is equals to 2 and B is equals to 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. We can write it down because this A is the complete value and ratio is nothing but comparison. Okay, ratio is nothing but comparison. So ratio format ಅಲ್ಲಿ, okay, A is equals to 2, B is equals to 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ directly ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. But here A is nothing but 3 and what is B? B is 4, and here in the next case what is B? 8. So ಇಲ್ಲಿ B value, ಇಲ್ಲಿ B value ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. They are not constant, same ಇಲ್ಲ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? We have to take them as a common value. ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲು ಕಾಮನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ನೋಡಿ. ಈ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗೇನೆ ಇರಬೇಕು. This B value here, guys, and this B value that we are going to consider, the values should be both same. Only then we can write it in continuous fashion. So how do we do that? See, A upon B is equals to 3 upon 4. ಈ 4 ಅನ್ನ ನೀವು 8 ಮಾಡಿ, that is the first option. Either convert this 4 to 8, then here also 8, and here too it will be 8. Then you can write it in a continuous fashion. Okay, and if not, try to convert this 8 as 4. ಇದನ್ನ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಜನರಲಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಸೊ ಅದು ಬೇಡ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಈ 4 ಅನ್ನೇ ನಾವು 8 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್? ಸಿ, ಜನರಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2, ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ 4 ಗೆ ನಾವು 2 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ 2. Okay, multiply and divide 2. Okay, so now what is the answer? 3 into 2 is 6, 4 into 2 is 8. So ಈ 2 and 2 ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3 upon 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. That condition should be satisfied. So 6 upon 8, guys, the new value of A. A upon B is nothing but 6 upon 8, and then B upon C is nothing but 8 upon 15. So here B is same,
here b is also same. So ಎರಡು values same ಆಗಿ ಬಂದಿದಾವೆ. Now we can write the continuous fashion. Continuous ratio ಈಗ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. A is to B is to C. What is A, guys? A is 6. What is B? B is nothing but 8 here. Okay, 6 is to 8 is to 15. 6 is to 8 is to 15. So what is the continuous ratio, guys? 6 is to 8 is to 15. So 3 marks question, 2 marks question, guys. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್, ಗೈಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್, ಗೈಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, because we as an academy are here in order to help you out. So if you subscribe and if you let us know your comments, then we have a positive approach. Okay, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ we can move on furthermore. Okay, so now guys, let us consider the next question. Okay, next question ಅನ್ನು consider ಮಾಡೋಣ. Please subscribe our channel. Okay, so next we are solving about 3 marks question. Okay, I am going to write it down here. We are going to start up the 3 marks questions. Like the video and share the video. So guys, in today's class I am okay, guys. So now I hope you are able to the understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ? If you are able to understand, let me know, guys, in the comment section. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ guys. So let me just drink some water, guys. So try to solve this question. ನೋಡಿ question ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? See, if x is to y is equals to 3 is to 4, then find out the value of 2x square plus 3y square divided by x square plus of y square. Okay, so see here, guys, initially what are we going to do? Initially x and y value ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. X divided by y is equals to, say, 3 divided by 4, and this implies what? X square divided by y square. So what is x square, guys? 3 square. Okay, x is nothing but 3, so 3 square. What is y? 4, so 4 square. So this is nothing but 9 divided by 16. Okay, now so 9 divided by 16 is the value that we are getting. So now look, guys, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? x square plus of y square whole divided by y square. Okay, we'll consider this value. y. ನೋಡಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, x square divided by y square is equals to 9/16 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Value of x square can be written as 9 and value of y square can be written as 16. Okay, so 9 plus of 16, x square ಏನಿದೆ ರೀ 9 ಇದೆ, y square is 16, so 16 plus of 9 divided by 16, which is nothing but 25 divided by 16. Okay, 25 divided by 16, guys, that is the value that we have already gotten. So ಈಗ next ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? We are going to need, guys, the value of x square plus of y square. So now let me consider, guys, the next value. 2x square divided by 3y square. Okay, now 2x square divided by 3y square value ಅನ್ನ initially ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Why, guys? Because next ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Initially look in here, I'm going to explain it once again, guys. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ explanation ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, so don't be afraid. Initially just look at the problem ಅನ್ನ ನೋಡಿ.
So initially guys, x square upon y square is equals to 9 upon 16 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ನಾ. So x square is nothing but 9, y square is 16. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. X square is 9 and what is y square? This is 16. So 9 into 2, 18 divided by 16 into 3 is nothing but 48. So 18 divided by 48, 2x square plus of 2x square divided by 3y square. Now here I can directly say guys, value of 2x square is nothing but 18 and value of 3y square is nothing but 48. ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ. Okay, see what I have done guys, ಮೊದಲು x square xy ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, x square y square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x square divided by 3y square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. Okay, now next guys, I am going to add up here 2x square plus 3y square divided by 3y square, which is equals to, see 2x square is nothing but 18, 3y square is nothing but 48 whole divided by 3y square guys, which is nothing but once again 48. Okay, so 88 plus of 18, which I think is nothing but 66 guys, 66 divided by 48. So we are not going to simplify ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, because we are going to consider them next. Let me take this as equation number 2 and let me take this as equation number 1. Okay, so now see guys, so question ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, they are asking us 2x square plus of 3y square whole divided by x square plus of y square. Okay, this is the equation that we are going to need. Now we have already gotten two equations here. ಎರಡು equation ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ನಾವು equation ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ x and y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x is to y ಅಂತ ಹೇಳಿ. First we have converted them into square. ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, x square upon y square ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x square y square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. Next I have added up y square guys. I have added up y square here, x square plus y square upon y square. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮಾಡಿರುವುದು, I'll explain it now guys. And next here 2x square upon 3y square value I have calculated. Why? Because in required format ನಮಗೆ 2x square and 3y square ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2x square and 3y square ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ 2x square and 3y square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. And then I have added up additional 3y square plus 1. Okay, on simplification ಈ equation ಬಂದಿದೆ. We have gotten two equation guys, equation number 1 and equation number 2. So now this is the value guys that we are going to need. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ equation number 1 divided by equation number 2 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, what is equation number 1 guys? Equation number 1, x square plus y square divided by y square. Okay, equation number 1 is what guys? X square plus y square divided by y square. So equation number, so let me do one thing here guys. Instead of doing equation 1 upon 2, equation 2 upon 1 ಮಾಡೋಣ, because that is what we need here. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು reciprocal ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So let me take in equation number 2 upon 1. Okay, easy ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, easy calculation. Equation number 2 divided by equation number 1. Equation number 2 ಏನಿದೆ ರೀ, 2x square plus of 3y square whole divided by 3y square whole divided by equation number 1. What is equation number 1 guys? X square plus y square upon y square, that is equation number 1. We are going to substitute, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. X square plus y square divided by y square, correct, divided by y square is what we are getting. So now here guys, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3y square ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, 3 into y square ಅಂತ ಹೇಳಿ,
Here we are going to eliminate that 3. ಈ 3 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 3 ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ here. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ರೀ. ಈ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ 3 ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ 3 ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y, 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ 3 ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ ರೀ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y square. What is the value of y square, guys? If you look it here, y square is nothing but 16. Okay, y square ಏನು ಬರ್ತಿದೆ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. So we are going to write down directly 16 here. Okay, directly 16 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಪ್ಲಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 only has y square and that is what I have written. Now 2x square plus 3y square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ರೀ 66 ಇದೆನಾ? Directly 2x square plus 3y square numerator guys, which is nothing but 66 divided by ಇಲ್ಲಿ y square and y square cancel ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. So x square plus of y square guys, that is nothing but 25. Correct? X square plus of y square 25 directly guys, values we can say. So 66 divided by 25. Okay, the value is what guys? 2x square plus of 3y square on the left hand side divided by x square plus of y square. Okay, 66 divided by 25. That is the answer that we needed. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ಇದು? ಐ ನೋ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, x is to y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3:4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು x is equals to 3 and y is equals to 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. We can write it down. So ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we can also directly substitute. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ನೋಡಿ, 2x square plus 3y square divided by x square plus y square. 3y square divided by x square plus of y square. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೀ 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಗೈಸ್? 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 into y. What is the value of y? 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 square whole divided by x guys 3 square plus y. What is y? 4 square. So 6 3 square guys 9 9 into 2 18 plus of 4 square guys 16 16 into 3 is 48 whole divided by 3 square is 9 plus 4 square is 16. 18 plus 48 is nothing but 66 whole divided by 25. Okay, so this is just a one line, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ guys. Okay, so if you have any further more comments guys, let me know in the comment section. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ.
Okay, so I don't think you have got any doubts guys. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. ನಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ರೇಷಿಯೋ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಅಪಾನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಅದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಈ ಪ್ರಕಾರ. So in the position of x we have just substituted guys, x 3 square y 4 square x 3 square y 4 square. So on solving it we'll get the value. Okay, so I hope it is clear. So now let us consider next question. Next question anna ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನು ಒಂದು 3 mark question. Okay, let me consider another question. And yes guys, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. angles of a triangle are in the ratio 3:4:5. find the angle. ಓಕೆನಾ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು, angles of a triangle ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let the angles of a triangle be A, B and C. A, B and C be the angles of the triangle. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನಮಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 3:4:5 is nothing but A is to B is to C, which is equals to 3:4:5. Okay, so now guys ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, we have to deal up with the division ratio format. division basis ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Initially look guys, the sum of all the angles of a triangle, sum of angles of triangles, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ 3 angles ಇರ್ತವೆ, ಆ 3 angles ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ the sum of ratios, ಮೊದಲು sum ನೋಡೋಣ, sum of ratios. Okay, so 3:4:5, 3 plus 4 plus of 5 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 12 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೈಸ್ is nothing but 12. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ, ಸಿ ಆಂಗಲ್ ಎ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ರೀ, 3 ಇದೆನಾ. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ 12 into 180 ಡಿಗ್ರಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ into total angle. ತಿಳಿದಾ? So here 3 ones are 3 4s are, and this is nothing but 4 ones are 4 2s are, that will be 16 and 4 5s are guys. Okay, 4 ones are, sorry 4 4s are 16, not 4 2s are guys. 4 4s are 16 and 4 5s are 20. So 45 into 1 is nothing but 45 degrees. So as it is guys, ಹಾಗೇನೆ ಕೂಡ angle B, second angle ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, the ratio of that angle ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 4 ಇದೆನಾ, 4 whole divided by the total sum guys, sum of the ratios 12 ಇದೆನಾ, multiplied with 180. So 4 ones are 4 3s are guys. Okay, so 4 ones are and 4 3s are. So once again what we have to do, we have to simplify them. After this session I am going to take, so 3 ones are 3 6 are 18 guys, and 0, so that is nothing but 60 degree. The second angle is what is 60 degree. Now angle third, that is nothing but angle C, which is equal to ratio guys 5 divided by total ratio 12 into 180 degrees. Okay now, so 6 2s are 6, that is now 2 1s are and 2 15s are. So 15 into 5 is nothing but
75 degrees. Okay, so 3 angles ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿ, angles ಅನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಈ ಆಂಗಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಂಗಲ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3/12 ಇಂಟು 180 45 ಬರುತ್ತೆ. 4/12 ಇಂಟು 180 60 ಬರುವುದು. 5/12 ಇಂಟು 180 75 ಬರುವುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ 3 angles guys? 45 degrees, 60 degrees and 75 degrees. Okay, so ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ 180 degrees ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಯೂಶುವಲಿ ಸಾಲ್ವ್ 3 marks question. 3 marks questions ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನ್. So do hit the like button guys if you are able to understand. You know, if you want any kind of modifications on our behalf, please let me know. So ನೋಡಿ guys, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು, 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು 5 questions ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 5 questions ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 2 marks questions ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2 marks questions I have solved about 3 questions or 2 questions, and then I have solved 2 questions 3 marks in ಮತ್ತೆ 2 questions ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So these are very important questions. One more question ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 3 marks ಗೆ ಅಥವಾ 2 marks ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so let us look at that one more question initially. So ನೋಡಿ guys, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, if x is to y is equals to 3 is to 4 and y is to z is equals to 7 is to 9, find x is to y is to z. Okay, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಗೆ x y z ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು guys, we have to make both these values e y ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ here it is 7 guys, 7 odd number ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ we are going to do what, ಈ 7 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. x upon y is equals to 3/4. correct, we are going to multiply and divide 7. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ y upon z ಅಲ್ಲಿ 7/9 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಈ y ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ 3/4 into 7/7 guys, and then it is 7/9 into 4/4. So then guys, x upon y is equals to 7 into 3, that is nothing but 21. 7 into 4, and that is nothing but 28. And y upon z ಏನಿದೆ 7 into 4, which is nothing but 28. 9 into 4 guys is nothing but 36. Okay, so now you already got the values guys. Correct ಬಂದಿದವ. Here y is 28 and here 2y is 28. ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನ ಬರೀಬಹುದು. x is to y is to 7. what is x guys? directly 21. and what is y guys? ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆನಾ ಈಗ, and that is nothing but 28. and what is z guys? z is nothing but 36. so what is the required continuous ratio? 21 is to 28 is to 36. So that is what guys is the continuous ratio generally means. So ನಿಮಗೆ continuous ratio format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So any doubts guys, let me know in the comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ guys ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. guys, no need to be afraid. I'm pretty sure ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So these questions are very important with respect to Karnataka examination board prescribed questions. Ave questions anna nanu consider ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. So these guys today I have solved about 5 1 mark question and 2 or 3 2, that is considered 2 marks questions guys, that is 4. And then
3 marks questions. Okay, so totally I have solved, guys, how many marks here today? 3 marks questions, and then 2 marks questions, and then 5 1 mark question. Okay, now so 9 plus 4 plus 5, that is nothing but 18 marks, guys. So totally ಈ ಒಂದು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ 18 marks ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So what are the marks that you are going to get, guys? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 11 to 12 marks ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು 18 marks ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 5 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವುದು, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಗೈಸ್, ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 marks question generally I'll consider in 4 questions, guys. So 4 questions ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It will be about 20 marks. Okay, so totally, guys, we'll be covering ಇವತ್ತು 18, ನಾಳೆ 20, will be covering up totally 38 marks, guys, in just 2 days. So in 38 marks, if you look through, guys, that is more than enough. So definitely again ನಿಮಗೆ 12 marks upcoming examination ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. After your examination we are going to deal, guys. So yes, guys, ನೀವಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋನ, ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೈಟ್ detailed manner. So the time is very limited for the students who are currently going to attend the examinations. For their sake, we are doing these revision patterns and the marks based, analysis based strategy followed here. What discussion? Okay, so if you have any further comments, guys, do let us know in the comment section. We are always welcoming your comments. So stay tuned with us, guys. Permutations and combinations, and then I have solved mathematical logic kuda, guys. 8 marks from permutations and combinations, 10 to 11 marks from mathematical logic, 12 marks from ratios and proportions. Okay, so definitely, guys, we are going to cover 15 marks within 4 days. So stay tuned with us, guys. So thank you once again, guys, for joining us live in this session. We'll be back again with a new session and with some other new questions. So do subscribe to our channel, guys. Like ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, share ಮಾಡಿ. Be seeing you again in the next class, guys. Take care. Have a great time. Bye, guys. Yes.